We've seen several trends in the reduction or replacement of animal experiments, and there's a huge discrepancy between basic research and toxicology research. Do you see any trends that these may interact with each other? So saying, okay, it's a trend that first toxicology research jumps on this train of in vitro research, and basic research will follow, or is this, what's your opinion about that? I guess it's a general question. I would take, okay, I take your question first. First thing is, toxicology makes a lot of progress with respect to methods, but we don't see yet that this translates to an actual reduction in numbers. Over the last 10, 15 years, this has been in Europe pretty much stable around 1 million animals. Unfortunately, because of the change in legislation, we have no statistics on the European level since 2011. But it seems that the reductions which we have were, first of all, for methods which include very few animals. I mean, if you take skin irritation, this is 3 rabbits. Eye irritation is 1 to 2. Compare this to 3,000 animals for a reproductive 2-generation study. So it's really difficult to really make your mark. And we also see that at the same time, the appetite for more data is outweighing the savings clearly. The REACH legislation is producing so much data, so much animal consumption, so the chemical legislation, that the ban on animal testing for cosmetics is not visible. It was hardly visible before because it was just 0.03% of animal consumption in the past. Where we see really dramatic reduction, what I referred to already, is pharmaceutical industry. They're really changing technologies. They're using dramatically less, but this is compensated or overcompensated by basic research. And there's one leading factor which is clearly seen in all of the statistics. This is the genetically modified animals. There's so many colleagues who believe you cannot produce a new line in a textbook without creating a new knockout mouse. So it's really very important that at the moment the universities are not inhibited by anybody. They're expanding their research facilities. They're expanding this to breed mainly genetically modified mice and other animals now. And this is something where we really need to think, what can we offer to characterize a gene function which is not an animal? How can we show that stem cells with the same genetical modifications and then creating organs, for example, is a way forward to replace this, and this has not arrived in basic research yet. Yeah, I wanted to add to that. I think there are lessons in basic research that we can learn from toxicology. I think the pathways, the AOPs, the adverse outcome pathways, we've been starting to try to translate that into pathways of disease. One of the big challenges in terms of that translation, though, is that with toxicology, you have particular symptoms of toxicity, and you can use that as a starting point. With something like Alzheimer's disease, we don't like to admit it very much, but we don't really know what dementia is. We just know that it's really correlated with aging. We know that it's chronic, but we're starting to see how it's such a spectrum. So we're dealing with a very complicated problem. And I think that Thomas is exactly right that, you have research culture where people think, I have to create a GM mouse. And we now have tools like CRISPR that makes it easier. And so when I was discussing in my presentation that we have to be very careful of not falling back into those habits, we have to look at the phenomena in the human and keep pushing to develop techniques that will allow us to see at higher resolution, at greater temporal resolution, and things like that, and then just really forcefully push these things forward so that there's greater uptake. Thanks. I think I'd like to thank my two people sitting on my left for their comments so far, which have covered a lot of what I would have said. But just to add that I think
academic research, disease research, if you like, is even harder. I think there's a perception among people I know that this is a longer term, much more difficult issue to solve, and I think there's a number of reasons why, but there really is this ingrained culture that whatever you find out with human-specific research, be it human beings or human tissue, human cells, you then take your finding and do something with animals to replicate it. And if your GM mouse doesn't work, if the particular mutation you introduce in a gene in a GM mouse, then you just create, you look for a different mutation and make a new GM mouse, and you do it again and again and again. And there are dozens or hundreds of GM mice for any particular condition that all have their differences. None of them really reflect what you're looking for, what you're seeing in people. And my concern, we have to be aware that GM technology has been absolutely responsible for the increase in use in the number of animals in science. It was going down, and as soon as GM technology picked up, it started to go back up, and it hasn't stopped. And I think another real worry is, as has been mentioned, CRISPR is a technology which does have real issues, and they shouldn't be glossed over. It has potential. I think it needs to be used in cell lines predominantly, and not in animals, although I can't see that happening. But the issues are being overlooked. It's not as specific as some would have you believe. There are serious drawbacks to it. And my main concern is that with the more lax regulations in places like China, GM monkeys are now going to be seen as the answer. There is an acceptance that GM mice aren't all that, and GM monkeys are going to become the new thing, and that has huge welfare and scientific issues that I'm very concerned about. So I continue to remain firmly convinced that we can optimistically change things. The question really is addressing, for me, one of the nubs of the issue. It's how can we change hearts and minds within the academic research community. I used to be an academic researcher. I still am interested in academic research. We all know that academic researchers are driven primarily by two things. One is funding, because you need funding to be able to do research and to be able to advance. And the other is publications in prestigious journals. Funding is heavily skewed towards understanding and exploiting the genome revolution. So it's heavily geared towards trying to fund in vivo investigations in animal species of the functional consequences of disease and of molecules in disease and minor alterations in molecules in disease. So the way things are geared at the moment, the funding is encouraging researchers to get into animal-based experiments and to develop new animal-based experiments, regardless of translation to humans. The journals, as we know, are heavily skewed, the high-profile journals are heavily skewed to encouraging young researchers and mature researchers to work on in vivo animal-based models. And if that means highlighting the limitations or the minimal value in a prestigious publication, that's actually absolutely fine. I hope that today is all about getting together and working out how we can collectively exert influence in a different direction, which is saying the purpose of the majority of biomedical research is to inform understanding of human diseases and inform understanding of human disease mechanisms and informing understanding of how better to treat human disease processes. So if we start from the human, then the pressure to do animal-based experiments, for me, comes right off. So I think we've all got to get together on this one. Panelists around this table aren't going to answer it. We all need to find ways to lobby and influence and make sure that people who fund research fund it differently and put different emphases in place. I'm so sorry. If I may add something here, I think the first thing is that we are lacking in science any type of self-criticism. If I publish a paper, I will always say I'm using the most advanced method.
If I apply for a grant, if I apply for an award, whatever, yeah, I will always only say, this is fantastic. Very, very rarely somebody turns backward and around and says, after 10 years working with this model, I've seen all of the problems. And this is not really rewarded because he is kicking against the colleagues' organs. Yeah, so it's really a very big problem to stimulate a culture of criticism. And where this has been done, the results are mind-boggling. Yeah, if you see that Camarades and Circle, the two groups in Europe which are addressing systematically what animal experiments are doing, they've been showing how useless many of these animal experiments are, and that they're a reason why we don't progress fast enough in the development of medicines. There have been two very eye-opening studies in 2011 and 2012 where pharmaceutical companies repeated studies from academia. And these are studies which are mainly animal studies, hallmark papers in cancer. In one case, this was done by Amgen. They could reproduce 11% of the studies, 56 studies from academia. And Bayer did a similar analysis, much broader. They could reproduce 20 to 25% of the studies which they based their projects on. Yeah? And this is something we are lacking. We're doing this occasionally, and then everybody says, oh, we have a problem, but they forget quickly. They say, this is other problem, other people's models, not my model. My model has given me 20 years of beautiful papers, and I will have another generation of PhD students to work with it. I think that's a starting point really for starting to create doubt and a healthy discussion of self-criticism, and not just let it to the scientific literature to somehow forget about the model because it has not delivered anything. Jetzt würde ich auch noch was gerne ergänzen und ich bleibe in Deutsch. Wir haben ja vor 2 Jahren den ersten Kongress durchgeführt und da war die Sprache der große Kritikpunkt. Ich möchte an der Stelle erstmal ganz großes Dankeschön auch oben an unsere Simultanübersetzer. Aussprechen. Also ich finde, die haben heute einen ganz fantastischen Job gemacht, weil das wirklich ein schwieriges Thema ist mit vielen Fachtermini und ich hoffe, es ist überall verständlich gewesen. Ich bleibe jetzt in Deutsch, weil das war, wie gesagt, ein Kritikpunkt. Wir haben eben von dir gehört, dass wir eben an die Fördergelder auch ran müssen. Und das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte unseres Vereins, dass wir eben sagen, in Deutschland haben wir eine Förderquote Tierversuchsforschung zu tierversuchsfreier Forschung von 99,x%. Wir sprechen da von Milliarden. Wir wissen nicht, wie hoch diese Milliarden sind, aber wir wissen, dass es Milliarden sind. Zu 0,y%. Da sind wir relativ genau und wissen, welche Zahl das ist. Wir kratzen da wirklich alle Quellen zusammen auf Bund- und Länderebene und kommen auf eine Zahl knapp unter 12 Millionen aktuell. Das sind 6,5 regelmäßige Förderungen und der Rest kommt dann von Projektförderung. Da zählt dann zum Beispiel so ein Institut wie Tistius in Berlin, die vor 2 Jahren bei uns waren, dazu. Und ich würde jetzt einfach mal selber erlauben, mir eine Frage zu stellen. Thomas, du warst ja mal für das Europäische Center für die Validierung von Alternativmethoden zuständig, ich glaube bis 2008, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie würdest du die Situation auf europäischer Ebene sehen? Wird da genug getan aus deiner Sicht? Kannst du das beurteilen? Es ist nie genug. Je mehr man investiert, desto mehr kommt raus. Je schneller ich Antworten haben möchte, desto mehr Geld muss ich da reinpumpen. Wir haben damals gesehen, in den 5,5 Jahren, die ich nur dort verantwortlich gewesen bin, das heißt, nächstes Jahr bin ich schon doppelt so lang in Amerika für CAT zuständig, als ich da in Italien war. In der Zeit hatten wir eine relativ gute Finanzierung. Ich hatte 65 Leute und 20 Millionen, so ungefähr im Jahr. Wir haben als Resultat davon sind 20 OECD-Test-Guidelines rausgekommen, mehrere andere Sachen, zu denen wir beigetragen haben. Da kam also wirklich was bei rum. Meine Nachfolger arbeiten mit ungefähr einem 1/5 der Summe, die ich zur Verfügung hatte. Und das war einer der Gründe, warum ich dort auch, weil mein Etat immer weiter zusammengestrichen wurde, gesagt habe, ich kann meine Versprechen nicht einhalten.
Ihr habt mir erlaubt, mich hinzustellen, zu sagen, wir machen wirklich einen Unterschied und wir machen was. Aber es war eben nicht möglich, diese Finanzierung aufrechtzuerhalten. Und da sind eine Menge Rauchbomben dann auch abgelassen worden. Da wurde dann plötzlich jeder Hausmeister mitgezählt, der weiter zur Verfügung steht, um Tierversuche zu ersetzen. Es geht einfach um Investitionen, es geht um Prioritäten. Wenn das eine Priorität ist, dann muss entsprechend Geld da reingesteckt werden. I think I'd just like to bring up the fact that funding is, of course, an extremely important issue, but there are even more difficult political and organisational issues, and Thomas will be able to explain this much better than I, but I was in a conversation recently about how long it takes a method, even when it's validated and it's gone through a really strict validation process, how long that method takes to become accepted and embraced and used, and it's several years, and even then, even when it's approved, the uptake isn't what we'd like it to be, and I think that needs attention too and change. This is one of the key problems. Yeah? We have processes which are so long that no company can put their resources behind it. If it takes you 10, 20 years to get a method accepted, which company can work on these perspectives? I gave the example upon Andreas Menach's question after my talk. He asked me, as you might recall, about my pyrogen test. Yeah? 23 years, receiving 0.1% of the market. That's despite all endorsements in the world you could possibly achieve. Yeah? That's not this is not a business model. We have done similar assessments. There is the guinea pig test for skin allergies, and there's the local lymph node assay with mice, which is much better for the animals, uses less animals, less harm. Since 1999, this is the preferred method in Europe. In 2007, we analyzed the situation. There were 1,950 chemicals which had been tested for skin sensitization. 1,900 were in guinea pigs, 50 were in mice, 8 years later. So you see, we are lacking the mechanisms to really get the things even we have validated into use, which is a scandal in itself. And we have many steps on the way where it is difficult. If I develop a wonderful methodologies in the lab in the university, I get my publication, I get my PhD or master thesis, but then there's nobody who's funding that this goes into a validation process to prepare for the validation process. And only if I'm stupid enough to do this, despite the fact that nobody is funding it, it's very difficult then to find the funding from a validation body to go through the validation step, which takes 10 years and $500,000 on average. Yeah? So this street is all very made more difficult than what science could possibly deliver. We have the most beautiful alternative methods laying around in labs in this world, which simply don't find the funding or a champion who says, nevertheless, I want this baby to see walking. Yeah. I think you mentioned tissues earlier, and I think the example of tissues was a brilliant one, and I can't remember his name, the chief executive. Tissues. That's right. And he said that when they were developing tissues, he went to the EU for some funding to develop and didn't really ask for very much at all, relatively. And they said no. And at the same time, they gave huge amounts of more money, something like 20 times, maybe more money to a mouse mutagenesis project, to a project to just blast mice with mutagens and make new mutant mice and see what you got and see if any might be useful to science. And that's absolutely retrograde, and that's what we're fighting against. That's what we're dealing with. The mindset that the answer to everything lies in mutant mice and GM mice, and yet you have these amazing technologies coming through that simply can't get funding. I think it's a disgrace. Yeah. I just want to jump in here because this is a policy question, so I love this stuff. I think we have to tap back into the human networks. And so when you talk about how there's no uptake, even though you created the methodology, you're even validating it.
And I think we have to take at least what our experience in the States is that you have to take the regulatory agencies at their word insofar as you need to, if they say, bring us in early enough in the process so that you know how we regulate and so we can tell you what we need to add your work to the regulation. And that helps shorten the time a little bit. The other way, and we're talking a lot about finding the right places to exert the pressure, is to work as a group of stakeholders. And so you can come from the point of view of of what's happening in academia, but you have, like you say, if it's a poor business model, you take those stakeholders that know that it's a bad business model and you work with them to help accelerate that as well. And so in so doing, you're creating human-based methods. You're also improving scientific methods in general, which is really, really important. And then the third point I would just say is that we can demand our governments for transparency on how this funding is being used and that they must be accountable for it. And I say this because in the States, we just got, even though research funding in general is going down, Alzheimer's disease got $2 billion. And then a little extra $400 million this year. And the question is, where is it going to go? And the question is, are we going to be just putting it back into the same pot of pretty much the same type of GM experiments and reductive thinking that we've done before? And how much longer, all of you who raised your hands, how much longer can we wait before we start making changes so that we get those new routes to therapy? So I think we can take that passion and apply it to the people that are accountable to us. Thanks. If I may, I would like to add something because I think it's very important to understand the distinction between the European situation and the US situation because we are really living worlds apart. Yeah? And especially over the last 10 years, there was tremendous changes in the US taking place, which many people in Europe have not really appreciated. And by the way, I continue speaking English with courtesy to the speakers up here, yeah, because some of them don't speak. In the US, we had a situation where some 10, 15 years ago, when I was coming as a representative of the validation center, I felt like an alien. Coming to a world where I had to say, yeah, I come from an area where alternatives are wished for by legislation, where there's millions being spent. In the US, there was nothing. In the meantime, this has changed completely. We have spent more than $300 million into these organ models over the last 5 years. Yeah? The big programs on robotized testing of substances have received some 200 million. There's tremendous financing programs for alternative methods, and the big difference to Europe, it's driven by agencies. It's the FDA, it's the EPA who are running these programs and have brought the NIH into supporting them with this. Why is this possible? Because the two big agencies, the EPA and the FDA, have together 30,000 employees. They have a lot of intramural research. They do a lot of things themselves, and they have even more contractors and things. They simply say, go for this. They develop strategies and plans how to change, and they keep the methods which they developed. In Europe, our three agencies have about 1,500 people together, so 1/20th. They have no researchers. They have nobody who develops strategies for new methods. They're just administrators of processes. And the research is done in research projects which receive a lot of money, but after 5 years they are over, and you have a few scientific publications. Nobody keeps the methods, keeps the advantage, the knowledge which we have generated, and uses it for strategic development. So this is really two things. These are orange and apples, yeah, which we are comparing here. Well, good points well made, Thomas. So my understanding is, as somebody based in Europe, not in the USA, that major drivers for the innovation and the change in the USA is because the federal agencies are directly reporting to government. So the FDA have been given a very, very tough time by politicians for not doing a better job at predicting and avoiding adverse effects caused by licensed drugs. So they've realized they've had to innovate.
And EPA has been required, not by the current administration, but by more enlightened previous administrations, to actually care about toxicity caused by chemicals to which the population will be exposed. So there are pressures coming in there. But even then, we've got the issue that the dominant source of funding coming via National Institutes of Health and other scientific funding agencies isn't aligned with that thinking. So the Tox 21 initiative coming from FDA and others in the USA, very much promoting human-relevant non-animal methods, that's completely out of sync, isn't it, with NIH funding, which is in line with Wellcome Trust funding and Medical Research Council funding and a lot of European funding, which is heavily promoting yet more of the same animal-based stuff. So I'm optimistic. I think there's a way to go forward, but you know, we need even more pressure of the type that's led the agencies to change their thought processes. Is that correct? Yeah, I think that the FDA story is very interesting, but I would certainly say that I still hold firm to the thing, because the question was originally about basic science, and since NIH is the major funder and NIH doesn't like being told by the government what to do, that taking that multi-stakeholder approach is still probably one of our best bets. And I'm still optimistic, but I think that we need to be able to say, where's the transparency and what are you doing to actually make that change? I would add just one figure. The budget of tissues in Germany, they asked in 2010 for 20 million euros. It's maybe 10% of the sum they spent in the USA over 9 years, 7 or 9 years, and they get 6.5 million, so less than 1 million each year. Wo wir gerade beim Thema Finanzierung sind, ist es vielleicht auch sinnvoll zu erwähnen, dass Ärzte gegen Tierversuche, unser Verein, ja nicht immer nur davon redet, dass diese Forschung unterstützt werden muss, die In-vitro-Forschung und die humanrelevanten Methoden, sondern dass wir auch in Zukunft aktiv was dafür tun werden. Und zwar würden wir nächstes Jahr einen Preis ausschreiben, den sogenannten Herbert-Stiller-Preis. Herbert Stiller ist der Gründer von Ärzte gegen Tierversuche. Und das ist ein Preis, den wir, beziehungsweise es sind eigentlich Fördergelder, die wir vergeben werden für ein Forschungsprojekt. Man kann sich also bewerben, also wenn Sie selber, insbesondere an junge Nachwuchsforscher auch gedacht, aber generell können Forschungsprojekte eingereicht werden, die gewissen Kriterien natürlich entsprechen müssen, also natürlich keine Verwendung von tierischen Verbrauchsmitteln oder Verbrauchsmaterialien, die tierische Inhaltsstoffe enthalten. Ja, aber es wird da also auch noch detaillierte Informationen dazu geben in unserem Newsletter auf unserer Homepage. Das ist geplant so für Anfang nächsten Jahres wird die Ausschreibung kommen. Und ja, also können Sie gerne selber, wenn Sie Forscher sind, sich bewerben oder es auch gerne weitergeben und eventuell Kollegen oder Bekannten auch mitteilen und dafür Werbung machen. An dieser Stelle nur nebenbei. Ja. Es handelt sich also auch durchaus um eine hohe Summe, also die Summe ist 20.000 €. Das ist in der Tat für ein Forschungsprojekt, was vielleicht einen überschaubaren Zeitraum von 1, 2 Jahren hat, ist das durchaus Geld, mit dem man da auch was anfangen kann. Ja, dann gab es eine Frage da vorne, bitteschön. Guten Tag, mein Name ist Dorothee Lier. Ich bin bei Bündnis 90 den Grünen und in Hamburg Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Tierpolitik. Und ja, was ich jetzt so ein bisschen, das ist jetzt im Prinzip vielleicht eine sehr allgemeine Frage. Es geht mir darum, die Politik reinzubringen. Einfach eine ganz im Prinzip ebenso banale Frage wie auf der anderen Seite doch komplexe Frage, weil sie kommen alle aus unterschiedlichen Ländern und dann gibt es die europäische Ebene und die amerikanische, den amerikanischen Kontext, den Länderkontext und in Deutschland nun wieder auch den Bundesländerkontext. Trotzdem wage ich diese Frage zu stellen, was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit Politikerinnen und Politikern? Wie ist es Ihnen gelungen,
insbesondere jetzt zum Beispiel das Paradebeispiel Holland, was ich sehr spannend finde, diesen Bewusstseinswandel sozusagen in die Politik reinzubringen. Und was kann die Politik am Ende leisten? Wir haben eine grüne Wissenschaftssenatorin in Hamburg, und die sich sehr offen zeigt, den Weg jetzt zu gehen. Also sie will fördern als Wissenschaftssenatorin die tierversuchsfreien Methoden in Hamburg und ist jetzt offen und will von uns ganz viel Wissen erfahren, was sie tun kann. Denn wir haben ja die Trennung von der wissenschaftlichen Freiheit und politischen Maßnahmen. Das heißt, die Regierung darf ja nicht ohne weiteres in die wissenschaftliche Freiheit eingreifen. Und ja. Aus meiner Sicht ist das ein zentraler Weg, um das voranzutreiben. Wir haben aus gutem Grund deshalb, wie ich auch erzählt habe, 2 Mitarbeiter im assoziierten Politikprogramm in Washington, die also dort Informationen zu den Politikern bringen, auch wenn wir da im Augenblick auf sehr viele taube Ohren stoßen. Wir haben sehr, sehr viel Erfolg mit unserem europäischen Programm, wo wir eine Person haben, die in Brüssel ist. Ich habe, seitdem ich nach USA gegangen bin, 8-mal selber im Europäischen Parlament gesprochen. Das ist nur, weil wir einen Türöffner dort haben. Und warum machen wir das? Weil in Europa muss man aufpassen, dass die Gesetzesgebung, die meistens sehr, sehr, sehr genaue Vorschriften machen, was zu tun ist, nicht uns unnötige Steine in den Weg legen. Sehr, sehr oft schreiben wir vor, dieser Tierversuch muss gemacht werden in unserer Gesetzgebung, und dann kämpfen wir gegen den Gesetzestext. In den USA ist der Punkt leichter, weil da steht dann meistens drin, es muss eine Hautallergie ausgeschlossen werden, es muss eine Augenirritierung ausgeschlossen werden, und die überlassen es dann den Experten und den regulierenden Behörden zu sagen, was im Augenblick Stand der Technik ist, um das umzusetzen. Das ist ein Riesenproblem für uns auf der europäischen Seite, für einige dieser Veränderungen. In anderen Fällen, es geht also letztlich darum, dass die Gesetzesvorhaben und auch deren Umsetzung in eine nationale Gesetzgebung nicht unnötige Schwierigkeiten für technischen Fortschritt kreieren. Und warum finden wir viel Zuspruch bei den Politikern? Letztlich, weil die Bevölkerung das nicht will. Wir sehen, dass sogar in den USA mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung Tierversuche für medizinische Zwecke ablehnt in Umfragen. Das ist ungefähr 20 Prozentpunkte immer höher in Europa noch. Und deshalb wollen Politiker das, die reagieren darauf. Und deshalb reagieren auch die Zeitungen darauf und bringen das zu den Politikern. Das heißt, wir haben hier eine ganze Menge Kanäle, die wichtig sind. Und Organisationen wie Ärzte gegen Tierversuche und andere Animal Welfare Organisationen haben hier eine ganz wichtige Rolle dort, das zu beschleunigen. Die Wissenschaftler werden aber davon meistens ganz, ganz wenig erreicht. Welcher Wissenschaftler kümmert sich schon darum, was in den neuen Gesetzgebungen steht? Damit fühlen die sich normalerweise nicht betroffen. Und da brauchen wir andere Informationskanäle, die das dann wiederum zu denen tragen können. Denn eine Menge Sachen werden nur nicht gemacht, weil man es nicht weiß, weil man nicht weiß, dass etwas existiert und dass man es auf andere Art und Weise heute angehen könnte. Da brauchen wir dann Erziehung, da brauchen wir die nächste Generation, da müssen wir also Kompetenzzentren bilden, wo man leicht diese Informationen auf dem Silbertablett serviert bekommt. Ja, ich würde auch ganz gerne noch was kurz ergänzen zu der Situation hier in Deutschland. Also in Deutschland wäre, glaube ich, auch schon viel gewonnen, wenn man die Gesetze, die wir hier hat, auch wirklich konsequent umsetzt. Das ist bekanntlich nicht der Fall. Also hier in Deutschland ist es ja so, dass das Tierschutzgesetz immer so gerühmt wird, auch für die Tierversuche. Auch vor 2 Jahren haben wir hier diskutiert. Und wenn man sich dann so Fälle anguckt, wo massive Verstöße im Bereich der Tierversuche gegen das Tierschutzgesetz passieren, wie 2014 in Hessen in der Kerkhoff-Klinik, wo massivste Verstöße wirklich mit krimineller Energie durchgeführt, Urkundenfälschung etc. nicht dazu geführt haben, dass hier nachhaltig mal ein Exempel statuiert wurde, das heißt, dass Berufsverbot ausgesprochen wurde oder sonst was, sondern lediglich eine Geldstrafe von 72.000 € verhängt wurde und die 4 Experimentatoren, um die es geht, weiterhin tätig sein dürfen, sogar im gleichen Labor. Oder man könnte jetzt auch über Münster sprechen, jüngst geschehen, solange wird das immer ein Kavaliersdelikt bleiben und es wird sich auch wenig verändern. Das ist einfach die Situation, die wir hier in Deutschland haben. Das ist vielleicht noch
zu ergänzen. Und vielleicht kann die Dame aus den Niederlanden noch was ergänzen. Also wir hatten die Gelegenheit, den Direktor des NCAD, das ist das Komitee in Holland, in den Niederlanden, muss man genauer sagen, kennenzulernen. Und er hat damals sehr schön berichtet, wie das entstanden ist in den Niederlanden. Und es war letztendlich eine treibende Person, der damalige Agrarminister war es, glaube ich, Van Dam, wenn ich mich recht entsinne, der einfach auch gesagt hat, ich möchte hier irgendwie nachhaltig was erreichen. Und das war letztendlich auch getrieben durch einen wirklich sehr innovativen Politiker, leider heute nicht mehr im Amt, aber das Programm ist noch weiterhin aktuell und wird hoffentlich auch so durchgeführt, wie es geplant war. Yeah, and I can add into that. I think what was very nice is that a couple of years ago the Partij voor de Dieren, that's a specific animal party, entered in the parliament. And that is really a group that really makes sure that animal rights and animal well-being and also animal experimentation is constantly addressed. But it also had a really nice sweep in that it forced all the other political parties at least to formulate, okay, how do we think about it? And because everything is open in the media, a lot of parties got really lost chairs because people like, well, if you think like that, I'm not going to vote for you anymore. So it has also raised a greater awareness. But it helps that it's to the attention of the government, and also the licenses are given by the government. And so I think from top level, there's influence in legislation and things to go in that way. Can I ask, do you have proportional representation in the Netherlands? I think you do. Yeah. I think that perhaps helps. In the UK, we don't have that. So any votes for any party that might have some influence in Parliament are just going to be lost. So I think that's an issue. I'd also just briefly like to say that my own experience, again, is very split between the UK and when I did some work in the US. But it might have been the subject matter. In the US, I was part of a campaign to put an end to chimpanzee research, which had a lot of support, a lot of public support, and huge support from US politicians in the House of Representatives and in the Senate. Every time I went there to talk to them, I didn't have to fight to talk to any of these people. They wanted to hear from me. They echoed that there was a lot of support in their constituency or whatever they call it in the US. So that was great to see, and it worked. There was an end to chimpanzee experiments. It happened. In the UK, I think the opposite is true. We really struggle to get political interest. That's not to say there aren't a handful of politicians who couldn't be more interested and really want to do something to find a way to change things. But there aren't enough whenever there's an event in Parliament. It's very poorly attended. And however far things get from using people who have some influence, they always fall somewhere down the line. Something more important comes along. Industry lobbyists come in and put the lid on it. So I know that's not much of an answer for you, but you know, that's my experience. Certainly in the UK, if you keep running into brick walls and you don't have a critical mass of people who can help and want to help, I don't know how to translate public opinion, which is very much on our side, into political support, which is absolutely crucial to get some change. So I hope you know, some of us can come up with some good ideas to do that, because it's essential. Can I build a little on the points that Jarrod has made? I guess many of you are aware that the European legislation that governs monitoring of animal procedures and regulates animal procedures was heavily influenced by the prior UK Home Office legislation from 1988, which Michael Balls and a few other people steamrolled through. Now, that really is an unusual example of our politicians taking executive action and overruling some of the naysayers from the scientific community. And I know that Michael
received a lot of insults from various scientists because of it. Those of you who know Michael Balls will know that Michael wasn't too worried about that. He actually likes a good argument, and he won that argument. But now we're not going to be able to repeat that. Unfortunately, we don't have a political class that are brave in doing anything at the moment. They're all paralysed by fear. We, as Jarrod has been saying, we do have a few strong supporters at governmental level, but they view themselves as not scientific experts. And when push comes to shove, they always defer to the scientific experts, and the scientific experts essentially are the influential individuals who guide science policy and who lean on the regulators. So we have adopted a strategy of being actually quite diplomatic and not trying to campaign directly with politicians, but actually to aim to engage with the individuals who are trying to drive science policy. It's not what we would like to do, but it's what we need to do going forward because of pragmatism. But we do have an unusually poorly informed set of legislators as far as science is concerned. It's the way our education works. Few of them know much science, or few of them really care that much about science matters. Yeah. I think that most people are not aware how good the situation in Europe is. We have legislation in Europe since 1986, which says whenever there is an alternative method available, it must be used. Legislation which requests the Commission and the Member States to develop and validate alternative methods. So compare this to the US, where the animal welfare legislation is from 1966, and at the end of the law it says animals in the context of this legislation are not mice, rats and birds, so excluding effectively 85% of the animals which are used in research. So every child in the US can run animal experiments without any control, and they do so for the Intel Science Fair, which is more or less the equivalent to Jugendforscht here in Germany. They submit animal experiments. And the only control comes via, if you get NIH funding, then you have to go to what they call an institutional animal care and use committee. It should be an animal care and use list committee, because the only analysis I know has shown that 0.1% of proposals are rejected. Yeah? So it is absolutely useless in controlling animal procedures. So be happy with what you have. And even the improved legislation from 2010, even imperfect in many aspects, is such an advance over the 86 legislation. This is paradise for animal welfare. Eine Frage kurz da hinten und dann der Herr hier vorne. Ja, es ist eigentlich viel mehr, Stefanie Krämer, Justus-Liebig-Universität. Es ist eigentlich viel mehr ein Kommentar zu der Frage, die eben gestellt wurde, die an Politikerinnen und Politiker adressiert wurde. Ich denke, wir haben hier mehrfach angesprochen, dass es um eine Art Education geht, dass es auch um eine Art der Änderung der Kultur der Wissenschaft geht. Und ich kann vielleicht skizzieren, dass es zumindest einen Anfang gibt. Ich war gestern gerade in Hamburg im Universitätsklinikum Eppendorf und da ist etwas sehr Löbliches passiert, und zwar hat das UKE einen Forschungspreis ausgelobt für Wissenschaftler des UKEs, die in alternativen Verfahren arbeiten, das heißt konkret tatsächlich Tierversuche ersetzen. Und dieser Preis wurde ausgelobt mit jeweils 200.000 € für die Wissenschaftler. Und weil wir uns nicht entscheiden konnten, wurde der sogar an 2 Arbeitsgruppen vergeben. Das ist schon eine, sagen wir mal, stattliche und auch respektable Summe. Und wir wissen, es ist vorhin auch schon gesagt worden, Wissenschaft in Deutschland hier ist auch sehr kompetitiv. Die Universitäten sind sehr kompetitiv. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man das gut kommuniziert und das über die Presseabteilung des UKEs gut verbreitet werden und von anderen Universitäten aufgenommen wird, dass dann über diesen Weg eben auch andere nachziehen und sagen, das ist eine Strategie, das wollen wir uns auch auf unsere Fahnen schreiben, und so sozusagen in das System hineingrätschen kann, sehr elegant, und darüber dann vielleicht einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Das ist ein gutes Beispiel für Aktivitäten, die notwendig sind, um langfristig das Mindset zu ändern. Veranstaltungen wie hier, Änderungen der Ausbildung, Preise, den Leuten klar machen, dass das ein hochgeschätzter Bereich von Wissenschaft ist. Als mein Vorgänger CAT gegründet hat, wurde am nächsten Tag, nachdem das in der Zeitung stand, gefragt, ob er denn noch Lederschuhe trägt.
Als ich vor 25 Jahren mich mehr und mehr auf diesen Bereich dann fokussiert habe, haben viele Kollegen zu mir gesagt, warum ich meine schöne Karriere gefährde damit, dass ich auf Alternativmethoden loslaufe. Ich habe eine, denke ich, sehr gute wissenschaftliche Karriere hingelegt mit viel Output und bin am Ende in einer hervorragenden Universität gelandet. Aber das muss man den jungen Wissenschaftlern klar machen. Das ist keine Sackgasse, das ist nicht das Aufgeben von dem, wo das Herz liegt, was erforderlich ist, sondern es ist genau das Gegenteil. Man muss dahin gehen, wo es einen hinzieht. Und dass damit Möglichkeiten sind und dass der Weg der Wissenschaft in dieser Richtung liegt, ist klar. Das sind Widerstandskämpfe von einer mittelalterlichen Denken, der uns manchmal noch entgegengestellt wird. Aber eigentlich sind wir die Repräsentanten, die Avantgarde der Technologien des 21. Jahrhunderts. Und da kann nichts falsch dran sein. Jetzt würde ich da auch noch gerne was ergänzen. Also so Beispiele wie jetzt gerade, das stimmt, gerade in den letzten Jahren gibt es immer wieder neue Initiativen, die Zahl, die ich eben genannt habe, diese 12 Millionen, die sind eben zustande gekommen, weil zum Beispiel auch in Berlin einiges passiert. Da ist ja die Charité, die übrigens sehr tolle Aussagen auch in der Öffentlichkeit tätigt, wie zum Beispiel der Herr Priest, der ist Dekan der Charité, der sagt, lass uns mal 5% der Fördergelder aus den Tierversuchen in die tierversuchsfreie Forschung bringen. Was für uns nochmal eine Bestätigung ist, dass wir derzeit bei einer sehr, sehr kleinen Zahl, wir sagen eben 0,x% liegen. Und die spenden jetzt auch mehrere Millionen über, ich glaube 4-5 Jahre sind es. Und das Zentrum nennt sich der simulierte Mensch. Also da geht es eben um Multi-Organ-Chips, da geht es rein um tierversuchsfreie Forschung. Das ist alles in diesen Zahlen, die ich eben genannt habe, enthalten. Ich glaube, vor 2 Jahren hatten wir noch eine Zahl von 5-6 Millionen. Jetzt liegen wir immerhin bei 12. Es ist halt viel zu wenig für uns. Es müsste viel, viel konsequenter sein, weil wir reden auf der anderen Seite von Milliarden. Ja, und die 5%, die der Herr Priest nennt, die sind uns einfach schlichtweg zu wenig, weil wir schlichtweg sehen, die Möglichkeiten sind da. Wenn ich sehe, über was wir heute gesprochen haben, immer wenn ich dann Leuten darüber erzähle, denke ich, was erzähle ich denn da gerade? Wir züchten aus Hautzellen Minigehirne und können daran Multiple Sklerose erforschen. Die Presse haben wir natürlich versucht, auch für diesen Veranstaltung heute hier zu gewinnen. Und dann heißt es, ja, was ist denn daran spektakulär? Ich sage, dann habe ich diese Story da erzählt und sage, also für mich ist das hochspektakulär, weil wir damit unsere Krankheiten endlich in den Griff kriegen können. Und deswegen muss ich dir da widersprechen. Also wir sind nicht zufrieden, auch wenn die Gesetze vielleicht formal so aussehen, als ob hier in Europa das Paradies herrscht. Also dann würde es nicht so einen Verein wie unseren seit 40 Jahren geben. In den Gesetzen steht viel, ich habe das eben auch schon genannt. Die Frage ist, wie es angewendet wird. Dass in den USA einiges anders ist, das ist klar. Aber die USA spendiert eben 200 oder 300 Millionen Dollar in die Multi-Organ-Chips. Die haben da in Boston ein Riesengebäude. Die Firma Emulate ist gegründet worden, das WIST-Institut. Der Donald Ingber hält rasante Vorträge. Also da wird einfach mit mehr Nachdruck an diesem tollen Thema gearbeitet. Und hier in Deutschland kriegt die Firma Tissues nicht ihre 20 Millionen, sondern nur ein Drittel davon. Und werden trotzdem, hoffe ich zumindest dieses Jahr, den 10-Organ-Chip präsentieren. Also das zeigt, wie effizient man arbeiten kann und was für ein Riesenhebel da herrscht. Und wenn man nochmal auf die Politik geht, ich mache dann auch ganz gerne, sage immer, das ist eigentlich natürlich ein Tierschutzthema, aber wir reden hier von der Gesundheitspolitik. Das heißt, es müsste eigentlich jeden Politiker interessieren, weil wir hier einen Riesenhebel haben, mit weniger Geld mehr zu erreichen, jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Und deswegen sind wir nicht zufrieden. My name is Andre Menache, for those of you who don't know me, and I'm a member of Ärzte gegen Tierversuche and very proud to be a member of Ärzte gegen Tierversuche. Ich bin ein Tierarzt. In reply to Jarrod Bailey and the person from the Grünen, I would very strongly recommend that in Germany you launch a parliamentary debate or a commission of inquiry into the validity of the animal model. Not whether animals suffer in animal experiments, because of course they do, but into the validity of the animal model, because the animal model has never been validated. And you've got people like Thomas Hartung to speak in German in a German court. We can't do that in France or in Britain. Please do it. That's my first suggestion. I was involved in the European Citizens Initiative
that took place in the European Parliament in 2015 with the help of 1.2 million signatures. And in the 3.5-hour audition that we had in the Parliament, the representatives of Stop Vivisection received a total of 34 minutes in which to speak. So my message to you is that the politicians have no idea of what animal experimentation is. And obviously something has happened in Holland and Belgium, and obviously the politicians there have been made aware of what's happening. But in that 3.5-hour audition in the European Parliament, MEPs walked into the hall, said things that they didn't know what they were talking about, and then said, "I'm very sorry, I have to attend another meeting, I have to go, I can't stay." That's the level at which many European parliamentarians are at. And the failure of Stop Vivisection, in other words, we didn't manage to amend the directive, not one iota. We even asked the European Commission simply to enforce already validated methods. That was one of our suggestions. And they said to us, "We're not the police." They said, "Go to your local governments, go to your national governments. It's their job to do it." And when we go to our national governments, they are not doing it either. And that's why I think, A, we need to educate our politicians, and one way to do that is to have a parliamentary inquiry or a parliamentary debate and have people like Thomas Hartung and other experts to educate the politicians. And also, I think a court case is something that would be nice. And I'm going to suggest today to Ärzte gegen Tierversuche to challenge the companies and the researchers in Germany who still use rabbits for the pyrogenicity test to use the validated non-animal methods available, largely put forward by Thomas Hartung. I think we need to think outside the box. And I think a court case is so black and white, it's so clear-cut. I think we need a legal precedent. I think that will help us to move forward. Thank you. Hallo, mein Name ist Janina Schweizer. Ich bin hier sozusagen nicht vom Fach, sondern als Tierrechtlerin hier, wie glaube ich auch einige andere im Publikum. Und ich möchte von Ihnen wissen, was können wir als Tierrechtler und Tierrechtlerinnen tun, um Tierversuche abzuschaffen, genau. Gibt es da irgendwas Spezielles, was Sie uns empfehlen können, was wir auf einer ganz basalen Ebene sozusagen innerhalb von Tierrechtsgruppen tun können? Aus meiner Sicht habt ihr schon sehr viel getan. Es gäbe das ganze Feld nicht ohne den politischen und öffentlichen Druck, der generiert wurde, die Sichtbarkeit. Es wäre nicht eine Spezialität innerhalb vieler Bereiche. Was ich bloß wahrgenommen habe, ist, dass viele aufgehört haben, sich für Labortiere zu interessieren, nachdem wir den Kosmetikbann hatten. Das war so ein ganz kleiner Schritt, der da erreicht worden ist. Aber unheimlich viele Gruppen haben dann gesagt, jetzt sind andere Tiere dran. Ja? Jetzt müssen wir über Landwirtschaft und Tiertransport reden und solche Dinge. Die Kosmetik, das war ein kosmetischer Effekt. Ja? Die haben zu den Zeiten vor dem Tierversuch 3.000 bis 5.000 Tiere im Jahr in Europa verbraucht. Von den 12 Millionen, die wir verwenden. Das heißt, das war ein ganz symbolischer Sieg, aber da darf man eben nicht aufhören. Wir brauchen die ständige Erinnerung. Und die Politiker müssen eben wissen, dass sie das Thema nicht abgehakt haben für alle Zeit, indem sie einmal einen Bann verkündet haben, der immerhin enorm Innovation erzwungen hat. Die kosmetische Industrie ist dadurch ein Motor des Fortschritts geworden. Was wir im Augenblick sehen, die Methoden für Augen, für Haut, für Allergie, das sind alles Methoden, die aus der kosmetischen Industrie kommen oder von der aufgegriffen wurden und vorangetrieben wurden, mit relativ viel Geld. Und das ist die Folge gewesen davon, dass man eigentlich etwas Unmögliches gemacht hat, nämlich gesagt hat, ihr nehmt jetzt Alternativen, die es noch gar nicht gibt. Das war aber ein ganz klarer Erfolg der Tierschutzbewegung. Ich glaube auch, dass man sagen kann, in den letzten Jahren hat sich einiges getan. Das heißt, das Thema ist in der Öffentlichkeit, wird von Medien zunehmend aufgegriffen, öffentliche Debatten werden geführt und ich glaube, das ist so der beste Weg. Über die reinen Gesetze werden wir
keinen Erfolg haben. Seit 2002 steht der Tierschutz in der Verfassung, aber der hat bekanntlich gegenüber der Forschungsfreiheit, die eben genannt wurde, zieht er immer den kürzeren. Und ich glaube, der Weg muss dann sein, das, was wir heute gemacht haben, zu zeigen, der Tierversuch ist nicht valide. Es gibt extrem tolle Methoden, die teilweise ein paar Jahre erst alt sind. 2006 haben wir eben gehört, die induzierten pluripotenten Stammzellen. 1997 hatten wir den Tiefpunkt bei den Tierversuchen, da lag es bei 1,5 Millionen, jetzt liegen wir bei dem Doppelten wieder, bedingt eben durch die Entwicklung in der Gentechnik. Aber in diesen früheren Jahren hatten wir nicht die Möglichkeiten wie heute und das müssen wir aufzeigen und dann eben den Druck erhöhen, dass es auch finanziell unterstützt wird, dass Lehrstühle gegründet werden, dass gerade junge Wissenschaftler, wir werden ja morgen die AG Nachwuchsforschung unseres Vereins gründen, um gerade auch jungen Studenten und Doktoranden eine Anlaufstelle zu bieten. Und das ist der Bereich, wo sich jeder engagieren kann, ob er jetzt Medizin studiert, Biologie studiert oder nur in Anführungszeichen Tierrechtler ist, übrigens da zähle ich selber zu. Ich bin auch kein Wissenschaftler und ich glaube, das wäre der Weg. Gerne natürlich bei uns im Verein, also bei uns kann jeder Mitglied werden, auch als Nichtarzt. Und ich glaube, dass wir da jetzt schon einiges erreicht haben in den letzten Jahren und bedingt durch oder auf Basis der tollen Entwicklungen in der Wissenschaft, wo unheimlich viel Pionierarbeit im Moment passiert, sag mal, das sind die wahren Heroes, wir verbreiten nur die Infos, da kann sich jeder engagieren, wenn er dazu Lust hat und möchte auch jeden dazu gerne auffordern, weil das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, gerade in den nächsten Jahren Erfolge feiern können. I'd just like to echo that positivity, really. It's very easy, and it happens to me. When you read scientific journals, read the news, and you think, oh, for goodness sake, what's going on in China, GM animals, monkeys, everything, it can be depressing. At the same time, when you remind yourself how far we have come, it might be too slow for us. The pace of change is too slow. But at least there is some change, and at least more and more people are doing more things to try and accelerate that change. So stay positive. I think that what's happening can be seen in the media, even in some scientific papers. Even people who do animal research and are supportive of it are now more than ever before at least putting in caveats to their papers and the media articles saying, this needs to happen in humans, this is only in mice. That never used to happen, really, and it does now. So what I would say is do whatever you can to communicate what you know about animal research and alternatives to the public. I like to talk to taxi drivers when I'm coming to meetings or doing work trips. And I would say 95% of them have no idea about animal, and some of them are bright. They have no idea about what animal research is, how prevalent it is, what it's done for, how many animals are used. The dogs are used in the testing of drugs. So many people I've spoken to don't even know this. So educating the public is a good idea. And when we have, when this public support translates into political support, there is resistance politically, but write to your politicians and encourage everyone you know to write to their politicians, because I think public and political support is what is really going to elicit the change we need. So that's just my opinion, but I think lots of people agree with it. But that would be my advice, to try and do that as much as you can. Yeah. I just want to keep it really simple to say you have a role of negative and positive reinforcement. The positive is to keep talking to people like me and to help us become better communicators. So I expect everyone to fill out their feedback sheets at the end of this. Because if we don't know that we're communicating effectively, and we have the knowledge but can't spread it out, then we're not, it's going to take us a lot longer. We're still going to get there, but it's going to take us a lot longer unnecessarily. The second, so that's a role that we don't often talk a lot about. Help the researchers who are developing this, who have the knowledge,
who are making that sort of risk of doing this, encourage them and help them tell their stories better. Because I have to say, as a researcher, I think it must be part of our gene that we're just, we're awkward. The second thing is that the negative. So be brave in saying when things are not okay and not right. And that can be definitely at the level of the politician. They are answerable to you. You don't have to have all the answers. You can ask them questions and say, why isn't there transparency in the funding? Why don't we know how many animals are being tested? We need these numbers so we know where our votes can go, because we don't want to support people that don't think that this is a priority. So simple things like that can make a huge difference, and it doesn't. You don't have to become a scientist to be very effective. So thank you. So let me try and build very briefly on what's been set up to now. If you're looking for one area where I think there is a need to be effective and where people on this panel are going to struggle to make a difference, it would be high school education. Because people first learn science properly in high school. Many people never learn any science worth talking about after high school. So if you can find a way to have a chat with some teachers and ask, why aren't we having a more balanced discussion of where the science comes from? And make sure that actually some of the stuff we're talking about today does get included in curricula and people are asked about it in examinations. If we can achieve that, I think we could make an enormous difference relatively quickly, because it's bright, young, opinionated people who are going to be the future. It's not us older folks. Ganz herzlich, vielen, vielen Dank allen Speakern. Vielen Dank auch an Sie als Publikum.